അറ്റന്യൂവേറ്റഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാത്തോജനിസിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റന്യൂവേറ്റഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈറസും ബാക്ടീരിയയും അറ്റന്യൂവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വാക്സിൻ വൈറസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് injection of a small dose of vaccine is done. Then this type of vaccine virus replicates in the host and causes a specific immune response, and it will protect against real infection. ഇതാണ് BCG-യിലും സാബിൻ പോളിയോ വൈറസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സാബിൻ പോളിയോ വൈറസ് consists of 3 attenuated strains of polio virus. So it will provide prevention against all the 3 strains. Attenuated Sabin poliovirus colonizes in the intestines and will help in the production of secretory immunoglobulin M and immunoglobulin G classes of antibody. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ തന്നെ പല വിധത്തിലുണ്ട്. IgE, IgA, IgM, IgD and IgG. അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. Now advantages. They have the capacity for transient growth. Attenuated vaccines, they can grow inside the host. They provide a longer protection against diseases. They exhibit increased immunogenicity and production of memory cells. Most of the attenuated vaccine only requires a single immunization. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. So this is live attenuated vaccine. SARS-CoV-2, that is live vaccine, contain functioning copy of the virus which have been weakened. We are introducing such live into a cell, so into a host, and this is the antigen presenting cells. Another antigen presenting cells will present the antigen to the T helper cells that will create an immune response and memory. The virus does not cause any disease, but it will replicate inside the host to produce a immune response. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും കൂടിയും പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിവേർട്ടിംഗ് ടു എ വിർലന്റ് ഫോം. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ OPV-യിൽ കാണാറുള്ളതാണ്. സാബിൻ പോളിയോ വൈറസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഫൻറ്റിന് പാരാലിറ്റിക് ഡിസീസസ് വരുന്ന കാരണം അത് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ if the attenuated avirulent form is exposed in natural water media, they may produce pathogenic form. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ്, അതിൻ്റെ മീഡിയ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. Presence of other viruses as contaminants is also another concern. So oncogenic virus SV40 can contaminate Sabin polio cultures. Post-vaccine complications may arise due to immunosuppression by some vaccines. Using modern genetic engineering techniques, thymidine kinase gene was removed. This gene helped in helping the virus to grow and cause diseases. Similar genetic engineering techniques could eliminate the risk of reversion of attenuated vaccines. അറ്റന്യൂവേറ്റഡ് വാക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചിലപ്പോൾ പാത്തോജനിസിറ്റിയിലേക്ക് റിവേർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വിറുലന്റ് ഫോമിലേക്ക് റിവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിലെ വേറെ ജീനുകൾ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം എന്നുള്ളതുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇനി പോളിയോ വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാൽക്കൻ സാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള പോളിയോ വൈറസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സാബിൻ വൈറസ് ലൈവ് അറ്റന്യൂവേറ്റഡ് ആണ്. വി ഗിവ് ദം ആസ് ഓറൽ vaccine. It is used in most developing countries. It limits the multiplication of wild polio virus, and it is very cheap and easy. Okay, so but the vaccine is associated with paralysis. But in the case of inactivated poliovirus, it is injectable. It is used in developed countries. So Salk vaccine, it's inactivated or killed one, and it is injectable.
It is used mostly in developed countries, and it prevents spread of wild poliovirus to the nervous system through blood, and there is no shedding of the vaccine virus in the stool. And it is very comparatively, it is quite expensive, and it has no side effects. Now, what is the difference between a live attenuated and inactivated virus vaccine? Now, live attenuated vaccines are weakened, or its pathogenicity is kind of removed, but they are living entities, and inactivated virus contain killed pathogen. Now, in case of response to the pathogens, the immune response is quite stronger in live attenuated than in inactivated. Here the pathogens are viable, which is a disadvantage for the live attenuated vaccines, while the pathogens are not viable in inactivated. Now, there are live attenuated viral vaccines and bacterial virus vaccines, while in inactivated virus mostly they are whole viruses, split viruses and subunits. Now, mild adverse reactions are created like nasal congestions while administering live attenuated vaccines, but such reactions are not created in inactivated vaccines, and it is more prone to immunization errors in case of live attenuated vaccines, while the other is less prone to immunization errors. Now, live attenuated vaccine is not recommended for old people, immunodeficient people, and in pregnancies. Examples are mumps, rubella, yellow fever, and influenza vaccines. Now, what are inactivated vaccines? Now, when you select a bacterial strain or a virus strain, and it is inactivated using heat or chemicals, and then the vaccine is produced and then it is administered, such vaccines are called as killed vaccines or inactivated vaccines, and in response to it an immune response is evoked and the antibodies are produced against it. Now, inactivated viral vaccines, they have their RNAs destroyed, and the inactivated viral vaccines, the genetic material is destroyed and the inactivated virus cannot replicate inside the body, so higher doses are required, and you normally use an adjuvant to strengthen the immune response. What is an adjuvant? That we'll discuss later. So it's used in the medium to support the vaccine, and inactivated viral vaccines generally produce antibody mediated immunity and not a cell mediated immunity. Now, in case of coronavirus, the virus normally, what is the how we develop immunity against the coronavirus is discussed here. Now, the virus enters the body. There is a spike protein that is present outside. Now, that it is these spike proteins attached to the ACE2 receptors of the cell, and the virus enters the cell. Okay, and once they are inside the cells, they will enter the cells and they will fuse with the vesicles, and its RNA is released, and the RNA released is translated to protein. This will cause more virus to develop, and the newly formed virus will be released. This virus, large number of viruses released, and they will be ingested by the the immune response to it is that the virus will be ingested by an antigen presenting cell that will present the antigen to T helper. So the T helper cells, ഈ antigen presenting cell ആന്റിജനെ വന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആന്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് അവിടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ആന്റിജൻ പ്രസന്റിങ് സെൽസ് അതിനെ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പെപ്റ്റൈഡിനെ ഈ ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ലിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം ഈ ഹെൽപ്പർ സെൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത്
ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻറ്റി കൊറോണ വൈറസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ബി സെല്ലിനെ കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ ദ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ വിൽ cause the immune response, like it will make the B cell to produce a corresponding antibody against the virus, as well as it will mark the virus for destruction. The cytotoxic T cells will identify and destroy the virus infected cells. T cells cytotoxic ആയിട്ടുള്ള T cells ഈ virus infected cells destroy ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. And it will also create memory cells. B cells ഉണ്ടാക്കും, T cells memory cells ഉണ്ടാക്കി അത് വൈറസിനോട് അതിനെ പിന്നെയും അതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ മെമ്മറി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ACE2 റിസെപ്റ്റേഴ്സിലേക്കാണ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. അത് ഇറ്റ് കോസ് ദി വൈറസ്, അതൊരു ലോക്കി മെത്തേഡ് പോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തുണ്ടാവുന്നു, അതിൻ്റെ RNA റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഈ ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുന്ന കൊറോണ വൈറസിന് ഫസ്റ്റ് APC ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് ആണ് വന്നിട്ട് ആദ്യം അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിജൻസ് മറ്റുള്ള സെല്ലിലേക്ക് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ആണ്. ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ആണ് പിന്നെ ബി സെൽസിനെയും സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസിനെയും കൂടിയും ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബി സെൽസ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആണ്, അത് കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ ആയാലും ഏത് ആൻറ്റിജനെ ആയാലും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസ് അതിനെ പോയി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു, വൈറൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബി സെല്ലായാലും ടി സെല്ലായാലും മെമ്മറി സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലോങ് ടേം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. So apart from that, there is purified. So we have talked about attenuated vaccines and the inactivated vaccines. Now there is a purified macromolecules as vaccines. Purified macromolecules എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിനെ പാത്തജൻസിന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നെങ്കിൽ അത് ടോക്സിൻസ് ആയിരിക്കാം, exotoxins like toxoid vaccines, like bacteria produce ചെയ്യുന്ന tetanus, diphtheria ഒക്കെ produce ചെയ്യുന്ന exotoxins. They can cause many disease symptoms that result from the infection. Vaccines can be made by purifying the exotoxin by inactivating the toxin by formaldehyde to form a toxoid. Toxoid എന്നാണ് പറയാ. Toxoid vaccines induce anti-toxoid antibodies which are capable of binding with the toxin and neutralizing its effect. So the major difficulty in toxoid vaccine is the difficulty to obtain sufficient quantity of purifying starting material. So to overcome the limitation, cloned genes of exotoxins are used. Any antitoxin എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്. It is given to inactivate any toxin that might be produced if Clostridium tetani infected the wound. It is necessary in patients who had not been immunized previously with TT vaccine or tetanus toxoid vaccine because he did not have circulating antibody to tetanus toxin or memory B cell specific to tetanus toxin. അപ്പോൾ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻസ് കിട്ടാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെറ്റനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ടി ടി അല്ല കൊടുക്കുക, പക്ഷേ ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി റീകോമിനന്റ് ആൻറ്റിജൻ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. They are this is the difference between antitoxin and toxoid, and this is the adjuvant. Adjuvant എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പറയാം, അലുമിനിയം salts in small quantity which boost the immune response to vaccines. Now there are also preservatives in vaccines that is helping in preventing dangerous contaminations of bacteria and fungus. Then stabilizers like sugar, gelatin keeps it effective when it is administered to patients. Then active ingredients like viral bacterial antigens are found in vaccines. Antibiotics are also added to prevent contamination. Then trace components like residual formaldehyde and residual cell culture mediums are also present in
vaccines. So this is the